And so good afternoon, everyone. This is our topic, our second topic for today, which is called as simple harmonic motion and elasticity. So, I think sawa na tayo sa mga pa-circular na motion. Let us proceed yung mga tingi-tingi gihapon siya, no? So, first topic within this simple harmonic motion and elasticity is called as springs. So, kailangan na kayo i-define, no? Spring. For example, sa inyong ballpen, kanang spring god nga pag ipindot-pindoto nimo, di ba? Spring, no? For example, no, sa inyong mga motor, mga shock absorber, no? Spring gyapon. So, spring, pwede daw natin makuha yung kanyang force. A force within the spring that is just K times X. Sa'yo na kaayo. K is the spring constant. Siyempre, binibigay yan, no? Or also called as stiffness of spring. So, different spring, different yung kanyang material na ginagamit, different yung kanyang thickness. Siyempre, may different din sila, no? Different spring constant. X, what is X? That is just, kumbaga, no? The distance from, for example, wala pa siya na lagyan ng force or na duot or na push. Then, pagkatapos, yung na-push na, di ba? For example, you have a spring, no? Pag i-push mo, so liliit siya. So that distance, that is just X. Oh, sa'yo na kayo. K times X lang na siya, class literal. So, pakitimanan lang na force, no? So next is yung tinatawag natin, class, na elastic potential energy from our spring. Ibig sabihin ng potential energy, wala pa ni mag-applyan og X. Kumbaga, nag-assume lang ta nga mo na ang kaya niya nga kuan siya, no? Mag-retract, manggamay. That is 1/2 K. Again, K is our spring constant or stiffness of spring times X squared. Ano lang. So next is i-combine lang na to, no? Based sa atong topic last time, again E. Pwede na to ma-solve, no? E, no, potential energy or potential, ang kaning first one is 1/2 kx squared is potential energy coming from our spring or elastic potential energy. So, to sum it all, di ba? 1/2 mv squared asa ginagikan from our kinetic energy. mgh, that is our elevation, di ba? Kung sa kataas ang position niya, potential energy. Di na po energy kay mapuno. The next is, syempre, kaning last, para di mo nagikan, that is your elastic potential energy. Ano lang. I hope nga na-remember ninyo ning duha. Topic natin this time, nakaseparate lang siya, no? That is called as kinetic energy and potential energy. Diba? Literal nga substitution lang na siya. So, muna, atong formula. Balikan na to. Again, spring, pagkuha sa force niya is K times X lang. Next is pagkuha sa kanyang energy, potential energy of our springs is equivalent to 1/2 K times X squared. Tapos, pag i-total nimo siya, 1/2 mv squared plus mgh plus 1/2 kx squared. Let us proceed with our first example. When tire pressure gauge is pressed against a tire valve, no, kada mga sakyanan o kanang mga ga-observe sa mga driver, di ba? Namatay pang measure manggod kung sakto na ba ang hangin sa sulod sa tire of our cars or our motorcycles. So, nasya na nga device, I remember no sa una na po na niya akong papa, pang measure na siya. Bar indicator if sakto na ba ang hangin sa sulod sa sakyanan. So the air in the tire pushes against a plunger attached to a spring. Ara siya. Device, no? Suppose the spring constant of the spring is K is equivalent to 320 Newton per meter.
Kani nga spring nga, lahi mga per spring. And the bar indicator of the gauge extends 2 centimeters. Ibig sabihin, nag-retract siya ng gamay siya. Measurement is 2 centimeters. When the gauge is pressed against the tire valve, what force does the air in the tire apply to the spring? So, ibig sabihin, no, pag press nato, nigawas ang hangin na tulak ang atong spring. So, yung force applied, yung hinahanap natin. What is that force nga nagtulak sa atong spring? So, may formula ganina. Ayun na kayo, force is equivalent to K times X, where K is our spring constant, X is yung na-retract niya nga distance. Substitute na to, diretso, siyempre. That is 320 Newton meter multiplied by our distance. That is 2 centimeters. Pero ang nakalagay kasi is in meter, no? First topic gapon nato na 2 centimeter again. So na lang di ka kabalo mag-convert. Wala. So in every 1 meter, please mag-convert na. Sao na lang, no? In every 1 meter, we have 100 centimeters. So, sayon lang siya kaayo, yes. Ang makapadugay lang sa imo o magpamali is the unit itself. So, paki-calculator po, what is the force that makes our spring retract? Yes, that is equivalent to, di na ako i-calculator kay sayo naman kayo na pag-calculator. I think I don't need to demo that. No? 320 times 2 times 1 over 100. Yes, that is 6.4 Newton. Final answer. O di. Astarang sayo na. Pero kung di ka kabalo mo convert, wa dyan. Sa pa na kasayon. Okay? So, ano lang. Dapat, no, open-minded. Dapat memorize lang nato itong mga formula. No? Okay, number 2 tayo. Kaya medyo taas nga process pero makaya raman, no? An object of mass 0.2 kilograms. For example, kanina naka-attach nga circle, 0.2 kilograms na siya. That is vibrating on a horizontal frictionless table. Ara siya. The spring has a spring constant of K is equivalent to 545 Newton per meter. The spring is stretched initially to XO, which is 4.5 centimeters. So, ibig sabihin, class, if it is not stretched, mo niya itong baseline, datum. Itong wala pa siya gihila. So, gi-stretch daw siya, class, gihila, no? From this point up to this point. Sabi dito, gihila daw siya 4.5 centimeters. Therefore, so pagbuyan mo ng pitik, di ba? And is then released from rest. Okay, no? Determine the final translational speed or VF, no? Velocity final of the object when the final displacement of spring is duha ka situation ha. Ay sa na i-mind lang isa. XF1 is 2.25 centimeters and XF2 is 0 centimeter. So duha ta ka situation, no? For our letter A situation, bisan ABCD man na. So lahi maning A kani siya, A siya. Pagbuyan daw nimo siya katong nag-retract siya, which is from our datum, no? Final displacement niya is 2.25, so ibig sabihin dito papunta dito tatag arrow 2.25 centimeters. So nagbaba siya, no? Pila na daw ang iyang velocity ana. And then sa letter B, katong nibalik na siya sa iyang original position. So ito na to. Duha ka linya. Tapos arrow 0 meter. Ay, centimeter pala. So ana lahi nga situation si A, lahi nga situation si B. Okay, so let's proceed, no? Based sa ating
formula kanina, same gapon, no? Total mechanical energy. No? Because as you can see, no, our body is moving, nakipitik man nimo, diba? Naabot siya elevation, try nato kung naabot yun. Tapos, katong iyahang elastic potential energy. So, isulat siguro nato na tanan, dapat, diba? Nakalagay, diba? Dapat A is equivalent to, or yung E natin, ang tawag dyan, total mechanical energy na initial must be equivalent to our, nakakalimutan ko, no? Total mechanical energy final. So, equal lang na nato silang dua. So, from A, padulong kay B, and si A, padulong kay C. Pero na, unang sa nato si letter A. So, from A to B, no? From this one, papunta dito sa kabila. Gibinat, giinat, diba? So, pag isusulat natin, we have kinetic energy. Sulat na nato tanan na 1/2, sulat natin to lahat. 1/2 mv squared. mv squared. Tapos, tingnan natin kung kung sino yung mga applicable, sino din yung mga hindi applicable. So, 1/2 mv squared plus mgh plus 1/2 kx squared. Sulat na to mo nang initial. So therefore, velocity initial, no, mas height initial, then x initial, di ba? Tapos katong k na to. Pwede na siya. Equals EF. E final, 1/2 m, siya sariling velocity, velocity final squared, plus m, g, height finals, tapos plus, i-write ko lang, 1/2 k xo squared. XF di ay, sorry. X final. Sige. Proceed na ta. First one, dito mag-focus. 1/2 mv squared. So, from our first position, giinat siya, tapos nag-stop. Diba? Nag-stop siya. Therefore, in our first, dito, sa initial, velocity natin is 0. So, this is all canceled out. Tama? Next is, to ang height. Kung asa siya kataas. Take note, A papunta kay B, B papunta kay C is flat man siya. Walay height. No? So, height initial is 0. Cancel out. Mo na ibilin. 1/2 kxo squared. Then, syempre, no? I-substitute natin. That is 1/2 K po natin, no? That is a spring constant. Lagay natin 545 Newton meter. Ayan, importante yung ating units. Dapat dilapit ha. Times our XO. So, based diri a class, di ba, giinat man siya, displace ang ato ang spring. So, with that displaced na measurement, that is 4.5 centimeters. And then, common mistake, meter, no? Newton per meter, tapos 4.5 centimeters man na. Diba? So, we must convert it. In every 1 meter, we have 100 centimeters. Okay, so we're done with our left side sa equation. Okay ba? Muna siya, 1/2 kxo. Muna siya. Equals na to. Equals. Kamo na lang. Ito nag-equal ha. There put the speakers. We have 1/2 mvf squared. No? Yan yung hinahanap natin. So, lagay lang natin 1/2 mass of our object, m. Mass is 0.2 kilograms. So, therefore, this is 0.2 kilograms. Then, VF. Velocity final squared, yan yung hinahanap, plus. Proceed tayo. Next is MGHF. Again, same kanina.
Yung HF po natin is 0. Di ba? Ito itong arrow. Arrow. O ganing arrow. Arrow. That is 0. So, ibig sabihin, this is canceled out. How about this one, no? We have 1/2 K. Ang K po natin is given. Di ba? 545 Newton meter. Tapos sa letter A, sorry. 2.25 ang kanyang pagka-displaced. So, ibutang na to na. 2.25 centimeter. Then, base dere same gapon, no? I-times na to in every 1 meter, we have 100 centimeter. Isigo. Shift solve. What is our VF? VF. Butang lang mga unit para makita ni mga meter ang isa na centimeter. So, i-convert po nimo into meters. Mao nang nag-times ta og 1/100. Okay, where are your calculators? Sabayan ta mo. Kanya, di kita sa left side sa ta. 1/2 times 545 times 4.5 times 1/100 para mahimong meters. Equals. Sa pikas na ta, 1/2. Mass is 0.2. Velocity final, yan yung hinahanap, squared. Plus 1/2 of 545 times 2.25 times 1/100. O, saan ako equals? Shift solve. Type kag anything positive of 10. For example, 50. Para mag-guide nimo siya baka gusto kag positive na answer. Before na ko siya i-equals, what is our answer? Dungagan na to gamay? Wala ka, na-erase. So, take note, araha, balikan na nato. Lang natin kulang gamay. Kayo. Cute kayo. Squared. Ayan. So, 1/2 KXO squared. So, napunta yung squared na. Dungagi. O kaning sa pikas pod. Squared. Kung tanaw na ko, no? Pag double check, kulang. So, balik ta. Ayaw pindutang AC ug on kay mawala. Dungagi lang na yun siya squared. Ara. Dari po na squared, dari po sa last part squared. Shift solve 50 equals din ko. Pero ayos usaba na inong 7.830 kay kulang nag-squared. Dungagi og squared kani og kaning sa pikas. Ay mo na magawas? Daday. Sure mo na. Sige daw, about the others. Pag ito na ko 1/2, 545 times 4.5 times 1/100 squared. Nasa gawas. 1/2, 5.2 x squared plus 1/2, 545, 2.25, 1 processing. Kaluoy processing. Yes, dan ako nakita nga tama. Ito itong uban kung tama ba yung ilaha. Pag anak class, dugay ka siya para processing. Kuan gid, imano-mano nimo siya solve. Uy, syntax error. Shift solve. 50. The answer is, yes, that's correct. 2.034. Okay, sige, sulat natin. 2.034
No, then unit nato syempre is meter per second. That is our final answer. So mo ng VF1. Duha man atong gipangita, no? Dalawa yung hinahanap natin. Yes, that's correct. Okay, so let's proceed with our letter B. Diba? Sa letter B class, literal nga parehas ra na tanan. Okay ba? Sulat na ko ha, same ra na tanan. That is 1/2. Sa initial, same lang tanan. So 1/2, 545. Di na nakutang unit ha. Times 4.5. Times 1/100. Literal, same lang na tanan. Squared equals, there's a pika, same gihapon, 1/2. So, ayun na, i-erase nang nasa yung calculator. No? Velocity final squared. Diri lang nga banda. 'Di ba? Take note sa letter B, no, yung 1/2 natin, 1/2 kx f squared, kani siya is, xf natin is 0. So, therefore, kaning sa last part, i-cancel out lang na. So, dili lang kataman. Tara, dili lang kataman. Okay? So, i-erase na niya banda sa may gilid. Tama ba? Kasi XF final sa ating letter B is 0. So, ibig sabihin, nagbalik naman siya sa original position. So, delete lang yung banda. Oh. So, ito kong calculator. Kanina, delete lang ni. Wala. Then, shift solve ka ulit. What is our answer? 2 point. Yes, I can see a correct answer. How about the others? Ako ba na? Pag-practice calculator na. Sa ako na lang. Yes, that's correct. 2.3. Okay, na may emoji. Baka pinanggag-emoji ba? So, V final 2 is equivalent to 2.349 meter per second. Yes, this is our final answer. So, combine lang gini mong tulo, analyze lang nimo, walay potential energy. Dali sa pikas, walay velocity, so walay kinetic energy. Then shift solve. Okay, so that's it. Proceed tayo sa last topic for this day. Same man ni class. Again, I'll tell you, no, sa'yo na lang kaya na siya. This is just a matter of memorization. So, ang second to the last topic is called as pendulum. Wala kung pendulum, kaya na ni ba? Oro, parang sa clock, good mga karaan na clock. Ibang swing siya from left to right, right to left, left to right, right to left. So, ano lang. So, formula niya, ang frequency daw sa pendulum class is 1 over our t. No? So, yung t, binibigay naman din yan, no? Period. T is period. Ibig sabihin, time it takes na mag-swing siya sa right, swing siya sa left, no, magbalik siya sa yung original position. Again, frequency is 1 over t. Next is W, no? It's angular na ano. Sabi mo ganyan, no? Velocity, di ba? Angular velocity, W. I hope that you could remember. That is 2 pi times frequency. Or also known as the square root of our gravity divided by the length. Ano lang. Ayos ani. No? Di sa taning isa. Kani sa ta. Kailang na sulat na or na screenshot na. Ang gamiton na nato diretso. Frequency 1 over t. Angular velocity is 2 pi f or square root of g over L. Oh, let's proceed with our third example. Determine the length of a simple pendulum that will swing back and forth in simple harmonic motion with a period of 1 second. Literal, isa lang yung yatag.
Unsa nang period gani? Unsa nang 1 second? Asa na din nga variable? Sige daw. Mangita adra i-type sa atong GC sa ato ang chat box. Kinsa man na si 1 second. Unsa na si G, si L, si F, si T, kinsa man na? Yes, that is correct. No, that is our T. Time it takes, no, period. Mag-swing siya back and forth. So, mora na literal lang ihatag. T is equivalent to 1 second. Ang goal na to is to find our L. Di ba? So, before finding our L, syempre, yes, that's correct. Thank you. Time daw, time. Or, tama man ang time, pero mas sakto si period kay. Sabagay, oras magyapon siya, no? So, kaon sa nato first is si frequency, no? F is equivalent to 1 over T. So, that is 1 over 1. That is 1 ang frequency. Tapos, meron tayong formula kanina, di ba? 2 pi times our frequency is equivalent to the square root of our gravity divided by the length of our pendulum. Given or na-solve na natin yung frequency, that is 1. So, 2 pi multiplied by 1 is equivalent to square root of 9.81. Tama ba? Gravity is 9.1 meter per second squared. Divided by lang. Katasaan sa nato. Divided by our L. So, pwede naman siya i-shift solve. Pero basi dugay mo gawas, pwede ra pud nimo siya ipangbalhin tanan. 'Di ba? So may tabuan ni pag ibalhin nato si square root, mahimo siyang 2 pi times 1 squared. Tama, 'di ba? So, mas squared man na ang square root. Squared. Tapos si L, mabalhin sa pikas. So, mabalhin po siya. Sige, wait lang. I-write na ko, ha? So, mahimo siyang L is equivalent to, pwede na po na nimo i-shift solve. O, pwede na po niya akong buhaton. 9.81 divided by 2 pi times 1, then silang tanan is squared. Pwede na po para sure, kana na lang nasa taas, tapos shift, solve. What is our length of our pendulum? Yes, that's correct. How about the others? Pili lang, ha. Kung mag-list of mag-algebra, i-calculate na ang diretso, pero mas advantageous magaling hawad ta mag-transfer, no? Para sa mga calculator nga dugay mag-solve. Yes. I think that's it, no? That is 0.248 meters. That is our final answer. Keep. Okay ba? O di. Kumanata. Last na lang. Last example, another formula. This is called as elastic deformation. So, parehas lang yapon ni siyang kaning spring. Pero dili siya spring. Kanang rigid siya nga body. Kaya lang mag-rigid. Kanang tibay ba? Kaya mo bukog nimo. Tibay lang bukog nimo, Brad. Example, bakal. No? So, ibig sabihin ng elastic deformation, because of our force, mag-retract siya. Pero dili siya spring. Gahi siya nga bagay, no? Like your bones, steel, metal, etc. So, the force within that, na pag mag-deform siya, is equivalent to our E. E is tinatawag nating modulus of elasticity. So, kung ang spring na siya K ang niyang tawag, spring constant, no? Lahat ng bagay meron tinatawag na E or modulus of elasticity. So, kumbaga, that is a unit kung paano i-handle ng isang material yung force or yung ating pag-deformation. No, sa siya kagahi, sa siya ka-rigid mo ng E.
Or tinatawag siyang Young's modulus. Again, memorize lang yun ni class. So, ito mabuhat, ani. No? That is E times change in L, no? Change in our length. For example, 10 meters na yung 8 meters, so 2 meters ang change in length. Over LO. LO is the initial length of that body or that thing times the A of the body. A is our cross-sectional area. For example, bakal, no? Kanang ngalingin, rebar. So, katong cross-sectional area, katong lingin niya nga area. Okay? So, ano lang, substitute nimo, shift, solve. Sige, example ta. Kaya pagiging na example, no, kay mga gymnast, mga circus performer. A circus performer supports the combined weight of 1,080 Newton. Luya sa nasa ilalom, no? No. Tungod daw sa tanan nga nasa taas, no, suportaan siya ning nasa pinakababa na 1,080 Newton. Each thigh bone of this performer has a length of 0.55 meter. Search na lang, asa lapit ng thigh bone. Sa thigh. Asa man di ay. So, di ba? Kay, sa lawas ni mo. So, for example, di ba? Kung na 1,080 Newton, so, ginasuportaan sa itong bukog. So, kung atong bukog daw, atong bone, no? Mag-aalsa siya ba og 1,080 Newton. So, gina-compress siya with that amount of force. Was 0.55 ang iyang length. An effective cross-sectional area of 7.7 times 10 raised to the power of -4 meters squared. So, katudo nga bukog, which is si thigh bone, na daw siya cross-sectional area nga kani. Diba? So, nanatay area, nanatay length, nanatay force. Sige, pangita. Determine the amount by which each thigh bone compressed under the extra weight. Given modulus of elasticity, E, di ba? Modulus of elasticity. Or Young's modulus of the bone is 9.4 times 10 raised to the power of 9 Newton per meter squared. Dagan siya gayaw, puro na substitution class, I'll tell you. So, try na to ha. Force is equivalent to E, modulus of elasticity, times the change in length divided by length nga initial, okay, times our cross-sectional area. So, hinahanap natin is pila daw ka centimeters, pila daw ka millimeters ang pag, no? Yun, naduot man na compress. Pila daw ka centimeters ang pag-compress sa tong bukog tungod ani. So, lagay natin. No? So, kuan lang class, konting trivia. No? We are talking about thigh bone. Pila ka thigh bone ang nasa lawas sa isa ka tao, dalawa. So, kanang force na to nga 1,080 Newton, i-divide na to sa 2. Wala, paano na lang gua kabalo ani? Wala, mali na yung kadiretsyo. Gilang kung naay mga inana mga bukog-bukog. Isulti po na ako kung pila ka buk na siya nga bukog. So again, thigh bone sa lawas nato is dalawa. So 1,080, duha ka buk magsalo. Manang divided by 2. Then modulus of elasticity is 9.4 times 10 raised to the power of 9 Newton per meter squared. Next is, katong change in L, yan yung hinahanap natin, divided by our initial length, diba? Of our thigh bone is 0.55 meter. Erase na to. The last one is our cross-sectional area. So, ang area na to is 7.7 times 10 raised to the power of -4 meters squared. O, tanaw na itong mga units kung parehas-parehas. Newton, Newton, meter squared, meter, meter squared. Parehas tanan.
So, shift solve lang ta. Asan yung calculator? Pakitype. Wait lang. Okay lang. Mag-calculator na ta ha. 1,080. Kita ba? Kita man. Divided by 2 equals 9.4 times 10 raised to the power of 9 times x over 0.55 times 7.7 times 10 raised to the power of -4. Shift solve, then equals. What is your answer? Yan. Napatay 4. How about the others? Is na lang nga calculator no makapanihapon na ta. Wala na yung naga-calculator. Yan, 5 na kabuok. Okay, that's correct. That is 4.103. Ayan. Times 10 raised to the power of -5. Sulat natin. Gamay mabud kayo siya, no? Negligible na pud siya ba? Pero at least, kabalota nga mag-compress atong 4.103 times 10 raised to the power of -5. Diba? Tao ba? Meters. Siguro, no? Katong bata pa ko. Hindi pa alas siguro kung bag nga dako. Ganong average lang akong height, no? Dili man ta pandak. Average lang ang height. Average height of Filipino is 5.4. 5.4. 5 feet and 4 inches. So, average lang tawon, no? Gitawon ko gibiyayaan og height. Siguro kay sigal sa og so kanyang mga anak po, no? Ayaw pa alsaha og bag nga sa bugata. Kay based din sa tong solving, paggamay ang bukog. So, that is our answer, 4.03 times 10 raised to the power of 5 meters. Diba? So, kung for example lang, sabi ng ating problem, gusto niya ng answer in millimeters. Dungagan na lang na to, pang last na bitaw. So, meter man na itong answer, what if daw gusto niyang answer ng millimeters? So, ang gagawin lang natin, yes, i-multiply lang natin ng in every 1 meter, sa lalom. In every 1 meter, we have 1,000 millimeters. So, paki-calculator daw, class, pang last. What is our answer if millimeters ato ang unit? Pila? I think same lang siya pero ang iyahan lang maglahi. 4.103 times 10 raised to the power of anyone? What is 4.103 times 10 raised to the power of -5 times pwede po na ang answer. That is 0.0410 mm. Convert na itong millimeters para ma-imagine ninyo ba kung sa kagamay. No? Kailan mo 1 millimeter? Ang 1 millimeter is kumbaga murag paras-paras lang sa isa kahiblang nga buhok. Yeah. Kani 0.04. No? Gamay kaayo. As in. Probis ka na, no? Ay palasahag. Bug natin ng mga anak. That is our final answer. Okay, so I think that's it for today. Again, thank you for listening. I hope that you have learned something for this video or for our discussion for today. Thank you for watching our videos, live or recorded. See you again next time.